Итак, доброго времени суток, дорогие друзья. Со второй попытки мы начинаем прохождение Alan Wake 2. Значит, в чем прикол был? В прошлый раз я скачал игру не на SSD, и поэтому у меня все нахрен висло. Люто прям. Ничего не грузилось, рассинхрон, все было ужасно. Как все будет сегодня? Получится ли мне провести стрим? Мы узнаем прямо сейчас. Если вы это видео смотрите в записи, как минимум, значит, оно имеет успех. Определенно, как минимум. Так, мы будем играть в истории. Нам бои сложные не нужны. Посмотрим, что же будет происходить. Игра очень требовательная. Я не знаю, как отнесется. Снова к истокам. Все мы надеемся найти истину в истории. Иногда мне кажется, что пока надежда жива, знать всю историю вовсе не обязательно. Короче, объясняю для тех, кто не в теме. Я очень люблю Алана Вейка. Первую часть я проходил в 2017 году. И И «Американский кошмар» я тоже проходил в 2017 году. Вот. И в ДБД я тоже очень ждал Алана Вейка. Еще тогда, в 2017 году, никто не верил, что это будет, но это случилось. И вот сейчас, спустя 6 лет, получается, даже 7 лет, 24 год, 17, да, спустя 7 лет мы получили с вами прохождение. Пока что все хорошо. Не вижу никаких провисаний. Дай бог их и не будет. Потому что, нахрен надо. Хочется играть комфортно. А вам смотреть комфортно. Мне нужно... Покажите мне. Собственно говоря, мы эту часть проходили в прошлый раз. Пытались пройти. Господи, боже мой. Дай бог, что все было хорошо. Какая лепота. Какая лепота. Вы посмотрите на этот графоний. Я сделаю чуть потише себя, а то я сейчас буду орать, как сволочь. Вот. Историческая фигня, конечно. Какой же атмосферный лес. Кстати, ему прикрыли. Да. Прикрыли цензуру. Прошлый стрим прям все было видно, к сожалению. Вот. Но это прямой эфир, я как бы не могу ничего запикать. Вот. Потом я сегодня уже увидел в настройках, что можно закрыть, поэтому играем как есть. Чтобы нам Twitch потом не надавал. Пожалуйста, вы меня слышите? Кто это? Непонятно. Что происходит? Непонятно. Ну, ладно, будем разбираться. Что за чушь происходит в этой прекрасной игре. Вот жалко, кстати, что в ДБД не добавили карту. Да пошли в жопу. Не надо меня пугать. Я, по-моему, сейчас будет какой-то скример вроде. Причем скримеры здесь такие весьма... Но я сразу говорю, тут я всего чуть-чуть прошел, буквально там минут 5. Поэтому вы увидите мои искренние эмоции. Все будет хорошо. Давайте посмотрим. Вообще, идите в жопу, сволочи тупые, а. Идите к черту, я сказал. Скотины, идиоты. Не надо меня пугать. Я очень прошу вас, не надо меня пугать. Я, конечно, понимаю, что это survival horror. Мне насрать на это, честно. Я хочу играть спокойно. Вы просто посмотрите на эту графику. Вы посмотрите, насколько талантливыми являются Remedy. Насколько за вот это время, сколько там, с 10-го года, с 11-го Alan Wake первый вышел, да? Насколько сильно прогрессировала вообще компания Remedy. Они с каждым разом берут планку все выше и выше. Посмотрите, это просто, еще чуть-чуть, и это будет как в реальной жизни. То есть пока что, да, видно, что это графоний.
Ну, чуть-чуть. И уже прямо... Так. Появилась какая-то херня. Появилось какое-то говно. Я так понимаю, что сегодня мат все-таки будет, наверное. Я очень извиняюсь, если он будет, если он все-таки вырвется. Потому что... Да иди нахрен. Из камень, блин. Тоже мне говорит камень. Иди отсюда, щенок. Меня что ли пугать будешь? Я взрослый человек. Тогда еще? Ладно, может быть. Ты меня доводил. Ёб вашу мать. Идите в жопу. Тихо, тихо, тихо. Вы что делаете, ребят? Ну что вы делаете? Они убили какого-то человека, непонятно кто это, вырвали его сердце, и это какой-то культ. То, что я понял из того, что нам сейчас показали. Я, конечно, сразу вам скажу, я прям особо глубоких моментов могу не понять. Потому что, как бы сказать, ну потому что не особо я вот в этой философии всей шарю. Да и первую игру я проходил, когда мне было 16 лет. То есть многое мог не понять. Alan Wake 2. Угу. Очень громко. У меня сейчас игра включена. Сейчас закончится это все, да. Я сделаю потише. Так. Слушай, игра идет хорошо. Вот сейчас все окей. Командировка может затянуться. Я иногда буду читать на дни. Прости, что в последнее время так редко бываю дома, Логан. Господи, мама, ты не виновата в том, что у некоторых руки так и чешутся. Что случилось? Просто работа. Ладно. А мы с папой как раз смотрим свежую серию Night Springs. Мама, она просто класс. Давай без спойлеров. Не буду открывать тебя. Нет, хоть ты обещал подождать и посмотреть его со мной. Девочка, Логан, да? Девочка. Люблю вас обоих. А что мне делать, если ты все время в разъездах? И я тебя тоже люблю. Передавай привет Кейси и скажи, чтобы хандрил поменьше. Логан? Обязательно. Пока, детка. Какая атмосфера, господи, как это прекрасно. Это у нас Алекс Кейси, это, ну, типа Alan Wake. Ой, Макс Пейн. Логан считает, что тебе пора смотреться. Ехидная девчушка. Интересно. В кого она пошла? Да хрен его знает, в кого она пошла, честно говоря. Мы приезжаем в город, и тут же обнаруживается новый труп. Это точно не совпадение? Как будто убийца оставил нам послание. Я рад, что мы вместе займемся этим делом, Андерсон. Оно просто создано для тебя. Давай ты возглавишь расследование, а я помогу, если понадобится. Ладно? Как насчет напутствия? Ничего бодрящего я точно не скажу. Ну, дело твое, чувак. Ну вот сейчас идет хорошо. Я думаю, что мы начинаем полноценное прохождение. Вот мы и на месте, на озере Колдрон. Что ж, приступим. Тихо, 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 тихо. Видели, прогрузка была сейчас? Все-таки что-то где-то не успевает. Хотя у меня должно быть все нормально. Ну, первый тест-драйв. Мы должны были встретиться здесь с помощником шерифа, чтобы он показал нам место преступления. Вот там машина. Так где же помощник? Его слопал медведь? Взгляну-ка на карту. Возвращение 1. Приглашение. Похоже на контроловскую эту
менюшку. Вот эта размытость, она меня бесит. А можно эту размытость отключить? Вот, так приятнее. Конечно, немножко... Я не знаю, сколько тут фэпосов. Я понятия не имею, сколько тут фэпосов, но я бы не сказал, что их тут прям 60. 45, наверное. Я не шарю в фэпосах. То есть тут не видно, сколько фэпосов. Но, наверное, их где-то... 25 точно есть. Я не знаю, я опять-таки не шарю. Но он не слишком плавная картинка. Мы находимся здесь. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Благодарю. Ну, встретиться поможет. There's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Ага. Да, уйди отсюда, тебе говорят. Все жертвы пропали без вести в 2010-м. Больше ничего общего. Хрен знает, что за люди. Все тела раздуты, сердце отсутствует.
Угу. Портрет убийцы. Угу. Хорошо. То есть это у нее типа в голове такое место. Прикольно. Наверное. Так. Приват. Место убийства. Окей, но я не... Честно говоря, мне не очень интересно играть за следователя. Так скажу. Поэтому... Мне это не очень интересно. Ну ладно. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Так. Да ёпта, кто пишет мне? Сейчас я отключу уведомляшки. То мешают. Правильно же? Ну-ка, сейчас. Угу. Все, не мешайте мне. Короче, это филлерные моменты, которые нужны, чтобы игру затянуть. Поэтому идем дальше. А у меня нет ограничения FPS, кстати, сейчас. Посмотрю. Угу. Так, сейчас. Я понял. Все, все, у меня нет вопросов никаких к вам, ребята. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Так. Я хотел бы, конечно, заново начать играть, честно скажу. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Извини, дядя Батя. Такое место. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you.
So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Mhm. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tart. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ёб твою мать, дай мне уйти отсюда, мне это место не интересно. А вот. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Ужас. Ёб твою мать, ты поставишь это, нет? Doesn't make sense. Поставь, задолбал. Ёб твою мать. Ugh. Угу. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Уходи отсюда. Уходи. Who is our Уйди. victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Угу. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters.
Так. Multiple people were here. Multiple killers? Мгм. No. Да иди в жопу. Ну, блин. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Did they plan for the murder to happen here? Хороший So вопрос. you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Мгм. Ну, он, конечно, скуфел. Не могу не сказать это слово, извините. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Locked. They really don't want people coming in here. Что случилось? I don't have the key. Ну, слушай, ключ. Может, у этого чувака есть? Deep research online, and I know how to keep confidential matters confidential. Look, I get that the UFO thing was a joke, but you're probably trained to joke about it, right? To deflect, hide the truth from the average Joe. Anderson. Короче, по какой-то причине сместился экран. У меня такое происходит впервые. Поэтому я для записи покажу, что было дальше. Немногое было. Вот здесь я осмотрелся. После этого я зашел сюда. Здесь это я должен сделать, потому что иначе... Здесь я зашел вот сюда. И здесь мы посмотрели сейчас. Во-первых, мы поставили сюда вот эту штуку. Мы поняли, что личность Роберта Найтингейл, психическое состояние, написано все. И вот эту штуку наложили. Предумышленно или нет. Мы поняли, что преступник поджидал жертву, снаряжение было при себе, убийство было спланировано. Но что здесь забыл Найтингейл? Вот. А дальше, соответственно, вот эту херню. А, погоди. Далее нам показали такую штуку. Я вам сейчас это покажу. Вот сюда приходишь и смотришь. Вот я сначала вот это посмотрел, потом вот это. Сейчас я вам это покажу. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence.
This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Угу. Хорошо. Вот это вот мы посмотрели, и после этого мы уже... Так, что какая-то штука появилась, вот это что такое? This mug always cheers me up. Не худшая мать. Стоп. Ладно, все. В общем, решили вопрос, да? То есть чуть-чуть всего лишь вы пропустили. Я думаю, это не критично. Я больше буду повнимательнее. Мне первый раз такое вообще. Короче, еще что-то нужно. Хорошо. Давай искать еще The информацию. lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Погнали. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? There's a piece of paper on the ground. I didn't know trees got that big. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come... A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines stretched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the words. These Так. words felt like a It message. felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. I should profile Nightingale about this page. Где читать? Рукопись вот. Хорошо, рукопись. Все понятно. The Mile High Strangler case. Proud of that one. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out.
Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Хорошо. Чувак, дай мне первым быть. Я могу тебя заблочить, кстати? Стоять! Честно говоря, вот не хватает атмосферы первого Alan Wake во втором. Честно скажу. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. И чё? Так, давай быстрее подходи. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. А ты можешь сама проводить вскрытие или тебе для этого? I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Ага. Okay. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Мне эта идея с врагами, с тем, чтобы в них надо будет стрелять, не очень нравится, честно говоря. Ну ладно, я думаю, это неминуемо. У нас сейчас идет повествовательная часть, но скоро начнется survival horror. Altogether yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. The Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Here we are.
Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Давай. Чё, интересно. I can't get that manuscript Я все никак не могу out of my head. выкинуть из головы ту страницу рукописи. Я еще не видно, чтобы убийца общался вот так напрямую. Пока ты отлично справляешься. Благодаря твоей интуиции расследование быстро продвигается вперед. Я не была уверена, стоит ли браться за дело, которое так далеко от дома. Мне хочется разгадать эту тайну. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Hi. Just how much coffee have you had today, Charlie? Прикольно. Давно не видел этот город. Ну и в целом атмосфера вроде... Ну, не все равно что-то не то. Графоний другой и так далее. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. А мне туда... Jim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Ты отойдешь, нет? Чего Your ты deputy походишь said you там? had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Так а мне кофе не дал, тварь такая? Look through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people beside you know the victims? Это место я помню. Кухня вроде норм. Погоди, туда пока не пойду. Букеры. Ну хоть не Букины, да? А где эта девушка? Ее нету. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. У меня такое чувство, что вот эти кексы — это просто картинка. Если это так, то это трэш, конечно. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found
whole thing was terrifying. Что вы нашли, гадина? The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Tammy. Молодец, что отдала. Иначе бы тебя устроил. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Она сумасшедшая или что? Или она спойлер, типа спойлерит что-то жуткое? Да подожди ты сейчас, ладно. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Откуда это фото? Вопрос, да? Хороший, да, вопрос? Откуда это фото? Откуда вы его взяли? Ладно. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Harvest. Hey, how you doing?
почему не работает кухня, мне интересно. Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Ага, и он тебя резко сейчас кусает, да? Страшно, жутко. Все дела. Ну, какой-то маловатый город, конечно. Ладно. Здесь все завалено. I need a tool to get this open. Туалет. Слушай, ну сейчас начнется, наверное, какой-то трэш. Я думаю, что уже пора какую-то херню запускать, чтобы я охерел люто. Лютейше просто. Ничего нет, слушай. It won't open. Зараза такая. Но этот ключ сюда не подойдет, да? Это логично. Ну хорошо, тогда попросим эту тянку. Ключ дай. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Hey there. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. Hello. Что такое? Ладно, здесь все. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. No touching these rules. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? Played some D&D back in the day. Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Так, Hey, what do you know осмотримся. about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Странно, что пока что вот уже час мы играем, пока никакой жести. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. See you around.
So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Нифига себе мрачное место. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. Прикольно. Уже оружие раздают. Значит, скоро случится что-то. It doesn't budge. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Ёб твою мать. Такое я не люблю. Такое я, сволочь, What ненавижу. was the cause of death? What other clues can the body give me? There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Чё он пытался? Aha. They did leave something inside his chest. Ну, все. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Ну, а зачем, кстати, да? Time to see what Nightingale's body can tell us. Так. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant
to this case. I have them right here. Так. No, wait. Sheriff? What the hell? Ёб твою мать. Ёб твою мать. Чё за говно? Ёб твою мать. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Get out of my house. Cabins for rent. Vanished. Сука. Просто мразь. Это что было такое? Охереть. Нет, знаешь, что интересно? Ну, типа, они никогда не палились перед перед другими ребятами. Почему-то это произошло, я вот не понимаю. Меня это удивило, честно говоря. Прикольно. Не, мне понравилось. Сделали красиво. Ты смотришь такой сериал, попутно ты как бы играешь. То есть это игра-сериал такой. Мы знаем, что Remedy давно переключились на такой режим. Вот, по-моему, как раз-таки конкретно они в это зашли именно во время Quantum Break, который я, кстати, не допрошел, но ладно, мы его пройдем как-нибудь. Окей, спасибо. Спасибо. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Mm-hmm. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. There's
A dead man turned into a monster. Life Зашибись. as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Угу. А скорую вызвать нет? У вас тут как бы раненые люди. Heart is gone too. Did the fucker take it with him? Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Место атмосферное сделали. То есть все сотрудники полиции пропали, я правильно понимаю? Этих двоих убили, тот пропал, и весь город теперь на нас. Надо вызывать подкрепление по-хорошему. И уничтожать это все. Что делать-то? Я так понимаю, тут надо что-то сделать. Doesn't make sense. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Угу. Логическое объяснение, конечно. Ты вызовешь скорую-то, нет? The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay.
We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Но они мертвые, давай так, они не ранены, они умерли. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's all crazy. I need something to cut this. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? They're a fine pair. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. Bear season. Oh no, it's a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow. Koskela Brothers Adventure Прикол. Tours. Как обычно, короче, они свои шоу делают. Это их визитная карточка. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. Так. It won't open. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my I wit's want end out! with you. Something bad's going down. I can feel it. Let me out! Do you think I like throwing you in jail every other day? Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. Так, ладно, что-то я сегодня мало говорю, потому что просто спал 5 часов. Nightingale and his Ночью. cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case, whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Mercado won't roll over on the issues. Take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. А что тут осматриваться-то? Полицейский участок, собственно говоря, и все. Что ты хочешь увидеть здесь? Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, А что это за место?
Ну чё, Макс Пейн, поехали? I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Подожди. Так это же есть Same Кейси. name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Возвращение 2. The Сердце. page says Nightingale's in something called an... Ну, мы на этом моменте закончим наш первый стрим. Получилось весьма интересно. Вот эта часть с врагом меня напугала немножко, потому что я понял, что вот такого в игре будет много. Но честно скажу вам, я такого не хочу вообще. Поэтому я не жалею, что я выбрал режим легкий. Вот. Будем смотреть сюжетную часть, вникать. Пока что история достаточно интересная. Вот. С вами был Ильяс. Спасибо за просмотр и всем пока.